हॅलो फ्रेंड्स, आज परत आपण ऑसिलेशनच्या लेक्चर सिरीज मधलं तिसरं लेक्चर पाहायला आलेलो आहे. तर होपफुली तुम्ही आधीचे दोन्ही लेक्चर्स प्रॉपरली पाहिले असाल, ते त्याचा अभ्यास केला असेल तुम्ही. तर जसं तुम्ही आधीच्या दोन लेक्चरमध्ये बघितलंय की आपण पहिल्या लेक्चरमध्ये ऑसिलेटरी मोशनचा बेसिक कन्सेप्ट आणि ऑसिलेटरी मोशनचे जे कॅरेक्टर्स आहेत, आपण एक पेंडुलम डोळ्यासमोर ठेवून ते सगळे कॅरेक्टर्स आपण बघितले. त्यानंतर जे सेकंड लेक्चर होतं त्यामध्ये आपण ऑसिलेटरी मोशनचं परत एक्सप्लेनेशन पाहिलं युझिंग द स्प्रिंग मास ऑसिलेटर, आणि सोबतच आपण ऑसिलेटरी मोशनचं डिफायनिंग इक्वेशन बघितलं आणि ऑसिलेटरी मोशनचं डिफरन्शियल इक्वेशन आपण त्या लेक्चरमध्ये तयार केलं होतं. ठीक आहे, आज आता आपल्याला बघायचं आहे की परत एकदा त्या डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये जे कॉन्स्टंट येत आहे त्या कॉन्स्टंटचा परत एकदा सिग्निफिकन्स आपल्याला बघायचा आहे. लास्ट लेक्चरच्या शेवटी आपण तिथं थांबलो होतो, तर आता परत एकदा तिथून आपण पुढे सुरू करू. तर डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये जे कॉन्स्टंट आहेत त्या कॉन्स्टंटचा सिग्निफिकन्स ओमेगा जो आहे त्या ओमेगाचा सिग्निफिकन्स, त्याचा अर्थ, त्यानंतर व्हॉट इज मीन बाय एम्प्लिट्यूड ऑफ एसएचएम, व्हॉट इज मीन बाय टाइम पिरियड ऑफ एसएचएम आणि व्हॉट इज मीन बाय फ्रिक्वेन्सी ऑफ एसएचएम, या तीन टर्म, आणि नंतर डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम कन्सिडर करून आपल्याला एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आणि displacement of the particle performing oscillatory motion or performing the linear simple harmonic motion ते बघायचं आहे. ठीक आहे, सो लेट्स बिगिन विथ द डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ लिनियर एसएचएम. ठीक आहे, मग सपोज देयर इज अ पार्टिकल, सपोज दिस इज अ पार्टिकल, ठीक आहे, ऑफ मास m, and this particle is performing the oscillatory motion like this. It is performing the to and fro motion like this. Then the differential equation of the motion of this particle, the differential equation of the SHM of this particle is given by d2x upon dt square plus omega square x equal to 0. This is the differential equation of the oscillatory motion or simple harmonic motion of a particle. So d2x by dt square. Now this indicate the double differentiation. जसं लास्ट पिरियड मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं, this indicate the double differentiation. So d2x by dt square plus omega square x equal to 0. तर आज आपल्याला मेनली पाहायचंय तो म्हणजे हा जो ओमेगा मी या ठिकाणी लिहिलाय, या ओमेगाचा सिग्निफिकन्स काय आहे आणि हा ओमेगा इथं व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ द ओमेगा, आणि हा ओमेगा इथं कशासाठी आलेला आहे. ठीक आहे, सो सगळ्यात पहिल्यांदा या ओमेगाचा आपण सिग्निफिकन्स बघू. आता तुम्हाला आठवत असेल लास्ट लेक्चर जर तुम्ही केअरफुली बघितलं असेल तर हा ओमेगा आपण पुटअप करतो, वी पुट हियर ओमेगा स्क्वेअर ॲज k upon m. So we put up omega square equal to k upon m. Now आता हा जो k आहे, what is this k? तर k is a force constant. है ना, लास्ट लेक्चर मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं what is k? K is the force constant or it is also called as the force per unit displacement. So here k is a force constant. इथे लिहितो मी, but k is a force constant and it is a force per unit displacement. So therefore the equation become omega square equal to k, म्हणजे force per unit displacement upon the mass. ठीक है, now it can be written as force upon displacement into mass. So omega square here I can write as force upon displacement into mass. Now I can write this force is equal to mass into acceleration according to the Newton's second law of motion, जे तुम्ही तुमच्या 9th किंवा 8th मध्ये स्टडी केलं असेल की force is always equal to mass into acceleration upon ही टर्म आली इथे आहे x into m. So now m get cancel out, we get omega square is equal to acceleration upon displacement, or it gives omega is equal to under root of acceleration upon displacement. So this is the significance of omega. What omega exactly here is? The omega here is the under root of or square root of acceleration per unit displacement. It is acceleration per unit displacement. It is called as omega. ठीक है,
नाउ अगेन बऱ्याच जणांना हे जे आहे इट इज लाईक अ फॉर्म्युला ओनली, ठीक आहे, बट इट डज नॉट गिव्ह एनी आयडिया की व्हॉट ओमेगा हियर एक्झॅक्टली मीन. सो हियर ओमेगा इज हॅव्हिंग द सेम physical character as that of the omega angular velocity in the uniform circular motion. So uniform circular motion मध्ये omega as it represent the angular velocity, here also this omega represent the angular frequency. आता हा जो ओमेगा आहे याचं आणि म्हणजे याचे जे काही डायमेन्शनली वी कॅन शो दॅट दिस ओमेगा हॅज द सेम कॅरेक्टर, हॅज द सेम फिजिकल सिग्निफिकन्स ॲज दॅट ऑफ द अँग्युलर व्हेलॉसिटी. ठीक आहे, तर ते सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी शो करता येते. आणि as the omega is very similar to that of the angular velocity, the omega has the same relation, जसा ओमेगा सर्क्युलर मोशन मध्ये टाइम पिरियड सोबत रिलेटेड आहे, सेम रिलेशन आपल्याला या ठिकाणी मिळेल. ठीक आहे, सो दिस इज फर्स्ट द मॅथमॅटिकल अप्रोच टू द मीनिंग ऑफ ओमेगा. ओमेगा हियर मॅथमॅटिकली, ठीक आहे, कुठल्याही प्रकारे मी इथं काही अजून याच्यात डिफाइनिंग किंवा सांगितलं नाही, काही नाही, जस्ट मॅथमॅटिकली जर आपण सॉल्व्ह करतो आहे तर ओमेगा स्क्वेअर वी हॅव के बाय एम, हे आपण डिफरन्शियल इक्वेशन चे आज बघितलं आहे. के काय आहे? के आहे फोर्स पर युनिट डिस्प्लेसमेंट, ती व्हॅल्यू मी याच्यामध्ये टाकली. नाउ फोर्स is mass into acceleration, so force equal to mass into acceleration, mass cancel out, we get acceleration per unit displacement, so therefore omega will be under root of acceleration per unit displacement. आता हा झालाय ओमेगाचा फॉर्म्युला, तर तो फॉर्म्युला मी इथे लिहितोय आता. ठीक आहे, होपफुली हे एवढं जे सिंपल डेरिवेशन आहे हे डेरिवेशन तुमच्या लक्षात आलं असेल. ठीक आहे, आता मी काय करतोय, मी परत एकदा ओमेगाचा फॉर्म्युला या ठिकाणी लिहितोय. ठीक आहे, सो आय कॅन राईट ओमेगा हियर ॲज ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ acceleration upon displacement, or in the words I can write it like this: omega is defined as the acceleration per unit displacement. Omega is defined as the acceleration per unit displacement. Okay, now आता या ओमेगाचं मी डायमेन्शन फाइंड आउट करण्याचा प्रयत्न करतो. सो आय कॅन फाइंड आउट व्हॉट इज द डायमेन्शन ऑफ दिस ओमेगा. ठीक आहे, आता डायमेन्शन काढताना आय विल फर्स्ट राईट डाऊन द युनिट. डायमेन्शनची एक सिंपल टेक्निक असते की ज्यावेळेस तुम्हाला एखाद्या फिजिकल क्वांटिटीचं डायमेन्शन काढायचं असेल तर त्या क्वांटिटीचा पहिले त्या ठिकाणी फॉर्म्युला लिहायचा, फॉर्म्युल्यामध्ये क्वांटिटीचे युनिट लिहायचे, आणि युनिट जर फंडामेंटल असेल व्हेरी गुड, नसेल तर त्या युनिटला फंडामेंटल मध्ये कन्वर्ट करा आणि गेट द डायमेन्शन. पण आता इथे ओमेगाचा फॉर्म्युला आहे अंडर रूट ऑफ ऍक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट. मी या ठिकाणी त्यांची युनिट पुटअप करतो. ऍक्सेलरेशनचे युनिट आहे मीटर पर सेकंड स्क्वेअर, आणि खाली डिस्प्लेसमेंट त्याचं पण युनिट आहे मीटर. मीटर कॅन्सल आउट, सो आय गॉट ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन सेकंड स्क्वेअर, right? Or it is simply omega is equal to, I write it here, omega is equal to, so 1 upon second square, that can be written as omega is equal to 1 upon second, or omega is equal to simply second to the power minus 1, or the dimension of omega here as m0 L0 t minus 1. This is the dimension of omega in this differential equation. Differential equation मध्ये जो ओमेगा आलेला आहे d2x by dt square plus omega square x equal to 0, त्यामधल्या ओमेगाचं जर आपण डायमेन्शन फाइंड आउट करायचा प्रयत्न करतोय तर डायमेन्शन आलेला आहे m0 L0 t minus 1, किंवा त्याचं युनिट जर बघितलं आपण द युनिट विल बी सिम्पली पर सेकंड और सेकंड माइनस 1. ठीक आहे, now we will compare this dimension with the dimension of the quantity called as angular velocity in the circular motion. In circular motion, so in uniform circular motion, जे ऑलरेडी आपण बघितलंय. ठीक आहे, so in uniform circular motion the angular velocity omega is defined as the rate of change of angular displacement with respect to time. ठीक है, the SI unit is, so the SI unit is radian per second. SI unit is radian per second, or I can write it like this, radian second inverse. ठीक है, but now
to find out the dimension of omega will be equal to, now we all know that radian angle is a dimensionless quantity. It is having unit, no matter, but it has no dimension. So angle is a dimensionless quantity. So therefore radian has no dimension. So the dimension of omega will simply as m0 L0 t minus 1. And if you compare these two, okay, you can find the same dimension here. And we all know the character of the dimensional analysis as कि if two physical quantities have the same dimension, means the quantities can be considered to have same physical significance. The quantities are said to have the dimensionally equal character. So we can say that these two quantities, meaning angular velocity in UCM and the angular frequency omega in SHM, are same. And it is also the thing that ki angular velocity in UCM, uniform circular motion. आता uniform circular motion चा जर विचार केला, it is a periodically repeating motion. It is a periodic motion. SHM is also a periodic motion. So both the motions are periodic. The difference is that SHM, oscillatory motion, is a one-dimensional motion where the particle perform only one-dimensional motion. But in the case of uniform circular motion, the particle is a motion in a plane, or we can say that the particle is performing two-dimensional motion. आता ह्याच चॅप्टर मध्ये जसं आपलं चॅप्टर पुढे जात जाईल तसं आपल्याला आणखी एक लक्षात येईल की यूसीएम म्हणजे युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आणि सिंपल हार्मोनिक मोशन म्हणजेच ऑसिलेटरी मोशन आर द सेम थिंग. आपल्याला बघता येईल या चॅप्टर मध्ये की युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आणि एसएचएम द प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम जे आपण पाहणार आहे या चॅप्टर मध्ये. पुढचा आपला टॉपिक येणार काही दिवसांनी, काही 1-2-4 लेक्चर नंतर, की युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन कॅन बी रिप्रेझेंटेड ॲज the SHM or oscillatory or simple harmonic motion. UCM is considered to be the SHM. UCM can be represented as SHM. कसं तर ते नेक्स्ट कमिंग लेक्चर मध्ये येणार. ठीक आहे. So therefore here is we have the significance of omega. ठीक आहे. आणि एक लक्षात घ्या की as ठीक आहे, as the omega has the same significance, तर जो फॉर्म्युला ओमेगाचा आपल्याकडे इन द केस ऑफ सर्क्युलर मोशन आहे, द रिलेशन ऑफ ओमेगा विथ द टाइम पिरियड, तेच सेम रिलेशन इकडे सुद्धा आपलं येईल. तर ते आता टाइम पिरियड काय असतो आणि फ्रिक्वेन्सी काय असते एसएचएम ची. ठीक आहे, हे कॅरेक्टर्स या गोष्टी आपल्याला बघायच्या. ठीक आहे, ओके. ठीक आहे. तो फ्रेंड्स आता आपण बघू व्हॉट इज मीन बाय एम्प्लिट्यूड ऑफ एसएचएम, व्हॉट इज मीन बाय टाइम पिरियड ऑफ एसएचएम अँड व्हॉट इज मीन बाय फ्रिक्वेन्सी ऑफ एसएचएम. सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस द एम्प्लिट्यूड. आता जसं आपण सुरुवातीला बघितलं होतं की व्हेन द पार्टिकल परफॉर्म लिनियर एसएचएम और परफॉर्म द ऑसिलेटरी मोशन, द मोशन इज अ टू अँड फ्रो मोशन. इट मूव्स from the mean position, about the mean position between the two positions like this. Suppose I say a particle is performing linear SHM, ही झाली त्याची mean position, तो एकदा इकडे गेला at the extreme position, इथून वापस आला, परत या साइडला गेला, this is also the extreme position, आणि इथून परत वापस आला. This is its one complete oscillation. So in the one complete oscillation, the particle is displaces away from the mean position and reaches this maximum displacement, reaches this position. So this position we call it as the extreme position. ठीक है. So the displacement of the particle, ठीक है, it is away from the mean position. Now amplitude is defined as the maximum displacement of the particle from the mean position. The maximum displacement of the particle from the mean position is called as the amplitude. Now here I use the word, or we use the word displacement, which is a vector quantity. It has the direction. Now if I say a particle is displacing from this position to this, ठीक है, so it is the maximum displacement here. The magnitude of this maximum displacement is denoted by A here. So here A is the amplitude. Now the particle come back to the mean position and again it goes to this extreme position, right? So this extreme position in the left. Now here also the magnitude of the displacement is A.
The magnitude, numerical value of the displacement is A here. Okay? Suppose I write it here as A. Okay? But as we say, it is a displacement, so displacement has a direction, it is a vector quantity. So the displacement on this side and displacement on this side are exactly in the opposite direction. So as in the opposite direction, they must have the opposite sign. So according to the coordinate geometry, the values on the right we considered as it has positive, and the values on the left are considered as negative. So here also the displacement is A, and here the displacement is minus A. The value, the magnitude of the displacement is same. In both the case, the magnitude of the displacement is same, but here it is plus A, here it is minus A, because they are on the opposite side of the mean position. आता हे आपण अज्युम करतोय, पण जसं आपण पुढचं आपलं डिस्कशन होत जाणार, ज्यावेळेस आपण SHM किंवा ऑसिलेटरी मोशनचं इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करणार. व्हेन वी फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, त्या इक्वेशन मध्ये सुद्धा आपल्याला on one side the displacement is positive maximum, on another side it is negative maximum, हे त्या इक्वेशन मध्ये सुद्धा आपल्याला लक्षात येईल. तर सध्या सिंपल मध्ये whenever you have an oscillatory motion, the particle is moving to and fro about the mean position. Now on one side the maximum displacement of the particle from mean position, it is its amplitude. ठीक है? So therefore the particle has two amplitude, one is plus A, another is minus A. Plus A indicate that and minus A indicate that these two displacements are on the opposite side, but the magnitude are same. Suppose I say the amplitude is 10 centimeter, it will be plus 10 centimeter, it will be minus 10 centimeter. The magnitudes are same, the negative sign only indicate, or the opposite sign only indicate that the displacement takes place on the opposite side. Okay, so this is the amplitude of SHM. Define करायचं असेल तर कसं करणार आपण? The maximum displacement from the mean position. The maximum displacement from the mean position is called as amplitude of SHM. ठीक है? The maximum displacement of the particle performing linear SHM from the mean position is called as amplitude of that SHM. ठीक है? So as the particle moves away, the displacement increases. At the extreme position, the displacement has a maximum value, and again it come back, its displacement decreases. At the mean position, the displacement is 0, and again on the opposite side, the displacement again increases but has the negative sign as compared to this displacement, and when it reaches this again negative extreme position, the displacement will have minus of negative or maxima, or it is minus A. So this is the maximum displacement from the mean position. So this is about the amplitude. ठीक है? Now let us discuss what is meant by the time period of SHM. ठीक है? So let us discuss the time period of SHM. Now, time period, whenever you have the quantity time period is the quantity which is associated with a periodic motion. So we know all as periodic motion. Periodic motion is that type of motion which repeat after a constant time interval. So whenever a motion repeat after a constant time interval, it is called as a periodic motion. ठीक है? So here time period is a general word used to describe the time taken by that body which is performing that repeating motion, which is performing that periodic motion. So to complete the motion once, एकदा ती मोशन कंप्लीट करण्यासाठी लागलेला जो टाइम असतो, that is called as the time period. For example, suppose a body is performing circular motion, uniform circular motion more correctly. Suppose a body is performing uniform circular motion, then the time taken by the body to complete one revolution, that is called as time period of UCM. Suppose a body is performing rotational motion, then the time period of rotation can be defined as the time taken by the body to complete one rotation. If we have a wave motion, then the time taken by the wave to complete its one wave, it is again the time period of one wave, or time period of that wave motion. So here we can understand that time period is the time taken by the body performing
that periodic motion to complete the motion once. ती पिरियडिक मोशन परफॉर्म करणाऱ्या बॉडीला एकदा ती मोशन कंप्लीट करण्यासाठी जो टाइम लागतो त्याला आपण म्हणतो टाइम पिरियड ऑफ दॅट पर्टिक्युलर मोशन. जसं अर्थचा विचार जर केला, द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इटसेल्फ इज अ पिरियडिक मोशन. ठीक आहे. सो हाऊ मच इज द टाइम पिरियड? द टाइम पिरियड ऑफ अर्थ्स रोटेशन अबाउट इटसेल्फ इज 24 hours. Right? It is 24 hours, means the earth takes a time of 24 hours to complete one rotation about itself. Now we know that the oscillatory motion is also a periodic motion, means the oscillatory motion repeat after a constant time interval. So what is the time period of oscillatory motion or the time period of SHM? The time period of SHM is defined as the time taken by the particle performing SHM to complete the oscillation once, किंवा to complete its one oscillation. The time taken by the particle to complete one oscillation, it is called as time period of that oscillatory motion. आणि मगाशी जसं मी तुम्हाला सांगितलं की इन द केस ऑफ युसीएम जसा ओमेगाचा सिग्निफिकन्स आहे तसाच सिग्निफिकन्स ऑसिलेटरी मोशन मध्ये सुद्धा आहे. त्यामुळे जसा फॉर्म्युला आपल्याकडे टाइम पिरियडचा युसीएम मध्ये आहे सेम फॉर्म्युला इथे पण आपल्याला येणार. ठीक आहे. आणि जसं आपलं आणखी डिस्कशन पुढे जात राहील तुम्हाला या फॉर्म्युल्याला आणखी इलॅबोरेट केलेलं आढळेल. ठीक आहे. आपण ज्यावेळेस इक्वेशन्स बघणार एसएचएम चे त्यावेळेस आणखी एकदा आपल्याला खरोखर या टाइम पिरियडचा फॉर्म्युला इज व्हेरी सिमिलर टू द टाइम पिरियड फॉर्म्युला ऑफ युसीएम ते आपल्याला लक्षात येईल. पण त्यासाठी तुम्हाला थोडंसं वेट करावं लागेल. जसं डिस्कशन पुढे जाणार तसं आपले फॉर्म्युले नवीन गोष्टी आपल्याला समजत जाणार. सो हियर आय राइट द टाइम पिरियड टी. हाऊ आय डिवाइड इट? The time period of UCM is defined as the time taken by the particle performing SHM to complete the oscillation once. एक ऑसिलेशन कंप्लीट होण्यासाठी लागलेला जो टाइम आहे त्याला म्हणतो आपण द टाइम पिरियड ऑफ SHM or time period of oscillation, and the time period is 2 pi by omega. The time period हा फॉर्म्युला तुम्हाला सेम युसीएम मधलाच आढळेल. आणि तुम्हाला बघाशी जसं सांगितलं युसीएम आणि एसएचएम सेम आहे, फक्त युसीएम हे 2 डायमेन्शनल असते तर एसएचएम हे 1 डायमेन्शनल असते. ठीक आहे. सो टाइम पिरियड इज इक्वल टू 2 pi by omega. Time period t is equal to 2 pi by omega. Now as soon as we get the term time period, now we get the term frequency. ठीक है. So what is the frequency again? Again frequency is a term associated with a motion which repeat after a constant time interval. Now what is the frequency? The frequency is simply generalized. जर आपल्याला डेफिनेशन करायची आहे तर फ्रिक्वेन्सीची जनरलाइज डेफिनेशन आपण करू शकतो द नंबर ऑफ रिपीटेशन्स पर सेकंड. कुठलीही मोशन जर रिपीट होत असेल तर त्या मोशनला किंवा ती मोशन एका सेकंदामध्ये किती वेळा रिपीट होते दॅट इज कॉल्ड एज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर मोशन. जसं युसीएम आहे, युसीएम मध्ये द पार्टिकल इज कंप्लीटिंग द सर्कल अगेन अँड अगेन अँड अगेन. इट इज अ पिरियडिकली रिपीटिंग मोशन. मग इन दॅट मोशन द नंबर ऑफ रिव्होल्यूशन पर सेकंड ज्याला आपण आरपीएस ने डिनोट करतो. सो नंबर ऑफ रिव्होल्यूशन पर सेकंड that is the frequency. ठीक है. Number of waves per second, that is the frequency of that wave. In the similar fashion, the number of oscillations, suppose a pendulum is performing oscillatory motion or a particle is performing oscillatory motion, the number of oscillations performed by the particle per second is called as frequency of the oscillation, or it is called as the frequency of SHM. So number of oscillations per second is called as the frequency of oscillation or frequency of SHM. आणि the frequency has the same relation जे आधीपर्यंत आपण पाहिलेलं आहे तेच with the time period. That frequency n is always equal to the reciprocal of the time period. The frequency n is always equal to reciprocal of time period. तर आपण तीन टर्म बघितल्या. पहिली बघितली आपण amplitude of SHM, the maximum displacement of the particle performing SHM from the mean position, that is called as amplitude of SHM. On one side it is plus a, on the opposite side it is minus a. Second thing, time period of SHM. The time period of SHM is the time taken by the particle to complete one oscillation. And number 3, the frequency of SHM, the number of oscillations performed by the particle in 1 second, that is called as frequency of SHM. And here are the simple formulas. The time period t is equal to 2 pi by omega and the frequency n is reciprocal of time period. And it can also be written h वरून as omega upon twice pi also.
ठीक आहे. सो दिस इज द फ्रिक्वेन्सी, टाइम पिरियड अँड अँप्लिट्यूड ऑफ एसएच. ठीक आहे. हो, एवढं तुम्हाला लक्षात आलं असेल. हा, तर फ्रेंड्स, आपण आज ओमेगाचा सिग्निफिकन्स बघितला, त्याच्यानंतर अँप्लिट्यूड ऑफ एसएचएम, टाइम पिरियड ऑफ एसएचएम आणि फ्रिक्वेन्सी ऑफ एसएचएम बघितलं. ठीक आहे. आता याच्यानंतरचं जे लेक्चर आहे त्या लेक्चरमध्ये आपल्याला एक्सप्रेशन फॉर ऍक्सेलरेशन, velocity and displacement of the particle performing linear SHM, आणि हे जे एक्सप्रेशन राहणार, या एक्सप्रेशन वरून आपल्याला त्या पर्टिक्युलर क्वांटिटीची म्हणजे ऍक्सेलरेशनची मिनिमम व्हॅल्यू कुठे राहणार, मॅक्झिमम व्हॅल्यू कुठे राहणार, व्हेलॉसिटीची मिनिमम कुठे राहील, मॅक्झिमम कुठे राहील, डिस्प्लेसमेंट कसं राहील, हे सर्व जे आपण पहिल्या लेक्चरमध्ये बघितलं होतं की वेगवेगळ्या पोझिशनला म्हणजे मीन पोझिशनला आणि एक्स्ट्रीम पोझिशनला या व्हॅल्यूज कशा पद्धतीने व्हॅरी होतात, तर ते फक्त आपण कन्सेप्च्युअली पाहिलं होतं. आता तेच आपल्याला मॅथमॅटिकली पाहायचं आहे युजिंग द फॉर्म्युलेज. आणि सोबतच या प्रत्येक फॉर्म्युल्याला म्हणजे ऍक्सेलरेशनचं जर मी एक्सप्रेशन पाहत असेल तर त्या ऍक्सेलरेशनच्या एक्सप्रेशनला मला टाइम पिरियड सोबत कसं रिलेट करता येते, व्हेलॉसिटीच्या एक्सप्रेशनला टाइम पिरियड सोबत कसं रिलेट करता येते. कारण बऱ्याचशा एक्झाम्स मध्ये आपल्याला न्यूमरिकल्स जे आहे हे टाइम पिरियड विचारला जातो ऑन द बेसिस ऑफ ऍक्सेलरेशन ऑर द व्हेलॉसिटी ऑर बोथ. तर हे जे इंटर रिलेशन्स आहे आणि याचे काही शॉर्टकट्स मी तुम्हाला नेक्स्ट लेक्चरमध्ये सांगेन. ठीक आहे. तर कृपया अभ्यास प्रॉपरली घरी करा, लेक्चर्स केअरफुली ऐका, त्यानंतर आपल्या नोट्स काढत राहा. त्यानंतर तुमच्याकडे जे बुक्स असतील, ज्या PDF फाईल आहेत आपल्या सिलेबसच्या, कारण बुक्स तर अजून काही उपलब्ध झालेले नाही आहे, पण जी PDF फाईल तुम्हाला मिळाली असेल नेटवरून, तुम्ही डाउनलोड केली असेल, ठीक आहे, तर त्या PDF वरून हे चॅप्टर वाचा आणि सोबतच घरीच राहा, सेफ राहा. ठीक आहे. आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे की अभ्यास करा आणि लेक्चर्स आपले जे फ्रेंड्स असतील त्या फ्रेंड्स सोबत सुद्धा हे जे लेक्चर्स आहेत हे शेअर करा. ठीक आहे. थँक्यू व्हेरी मच.